का रे? हा 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 बर हा 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 बर हा 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 समजलं असतं एखाद्या वेळेला त्यांना. हा 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 बर बर बघूया आल्यावर आपण मी सांगतो तुला काय करायचं ते. ओके 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 असू दे. ओके okay friends, good morning. Just I am going to share Dipti, Yes, sir. please Good submit morning, sir. your attendance first. Yes, sir. I am going to save the chat box. Okay, okay, thank you. Here I am going to share the screen. Friends, are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. मी परवा सांगितलेली आपल्याला सूचना माहिती आहे. चुकून आपण मीटिंग मधनं बाहेर पडलो तर लगेचच काय करायचं, लगेचच रिजॉईन व्हायचं मित्रांनो. ओके. Okay, see here. In last lecture, we came to this slide, that is the faithful amplifier, and we also see the what are the characteristics of the faithful amplifier. We know that the transistor, the main function of the transistor is to amplification, and in the process of the amplification, transistor do the work of transfer the resistance from input circuit to output circuit. And due to this work, due to this role of transistor can be act as an amplifier. But we know that there are some condition, and in that condition only the transistor will be acts as an amplifier. The first essential factor to act the transistor as the amplifier is to bias the transistor in proper region or properly bias the transistor. What mean the proper biasing of transistor? It means that we have to we have to operate the transistor in active region first, and if the transistor will be worked or operated in active region, then it will be acts as an amplifier. Okay, and to work the transistor in active region, we have to bias it properly, and for the biasing, input junction is forward biased and output junction is reverse biased. Means that base emitter junction is forward biased and base collector junction is reverse biased, and due to this process of biasing, that is the process of the proper biasing, the transistor will be able to switch in active region, and in this active region transistor acts as an amplifier. Not only amplifier, but it acts as an faithful amplifier, just seen in this slide. That is, just I am repeating the introduction. That is the faithful amplifier. The basic function of the transistor is to do amplification, just I said. The weak, just I take the laser. The weak signal is given to the base of the transistor, and amplified output is obtained at the collector circuit. The signal which is to be amplified, just friend,
तुम्हाला एक मेसेज शो होतोय का स्क्रीनवरती सगळ्यांना? से एनीवन? हो सर. हा, जस्ट क्लिक टू हो लव इट. होतोय. क्लिक टू लव इट. ओके, गेला का मेसेज? येस सर. ओके. गेला. याचा अर्थ आता आपलं 40 मिनिटापेक्षा ते आपोआप एक्सटेंड झालेलं आहे मित्रांनो. नो डाऊट, आपल्याला काही अडचण नाहीये. पुढे जाऊया आपण. See here, that is the weak signal is given to the base of the transistor and amplified output is obtained in the collector circuit. Means the signal which is to be amplified, which is very weak and which is to be amplified, that signal is given to the base and amplified output is taken at the collector. Means that the input signal is given to the base and amplified output is obtained at the collector. In transistor, in base, the input is given and at collector, output, which is amplified output, is taken out. Okay, means that the base emitter junction J1 is acts as an input junction, where input is given, that input is very weak, very small, and higher output, amplified output, the magnification of the input that is collected at the output is taken across the collector. Means the input is given to base and output is taken across the collector. This will be objective. It will be asked for the objective. See again, then obtained. One important requirement during the amplification is that only magnitude of the signal should be increased. There should be no change in signal shape. Which amplification? There is the number of the process of the amplification. But on which process of the amplification the user can be rely? User म्हणजे वापरणारा, मी, तुम्ही वापरणारे. कुठल्या amplification वर आपण रिलाय करू? We can rely on the process of the amplification which is faithful. Which process of the amplification is the faithful? In the process, only signal is to be amplified, only amplitude is to be magnified, there will be no change in any shape. There will be no change in any shape. Such a process of the amplification will be known as the faithful amplification. And on that type of process of the amplification we can rely. We rely on only such a process of the amplification in which only magnitude of the amplitude is to be increased, not any change in the shape can be made. Such a process will be known as a faithful amplification process, and on that process we are going to rely. That process is highly useful, that process is highly applicable. Which which process of the amplification is highly applicable? In which the shape is not changed, only amplitude is changed, only amplitude is changed. सोपा, थोडासा फॅन कमी कर 2 वेळा. Okay, see here, this increase in magnitude of the signal without any change, in shape is known as an faithful amplification. Such a process of the amplification in which shape does not changes, that process is known as an faithful amplification. And in order to achieve such a mean are provided to ensure that the input circuit means the base emitter junction of the transistor, it remain forward biased, and base collector junction, that will be the output circuit, always remain reverse biased, that is the output circuit always remain reverse biased. Such a process of biasing is known as an proper biasing, proper transistor biasing, and this is known as an transistor biasing, or in advanced language it will be known as an proper transistor biasing for the applicable for the process of the faithful amplification. Means for faithful amplification we have to bias properly transistor. And what is the process of the biasing? That is the
Forward bias is forward bias the input junction, and reverse bias the output junction is the only proper biasing method of the transistor, due to which it will be acts as an faithful amplifier. Here we shall discuss how the transistor biasing will be help the faithful amplification, and again we are going to discuss the one of the other thing that will be the faithful amplification. Which process of the amplification will be known as an faithful amplification? That the process, which process? The process of the amplification, if rising the strength of the weak signal without any change of the general shape is known as an faithful amplification. Just the rising the weak signal, the signal is the weak, and if that will be raised, that will be magnified, that will be amplified, that process will be known as an faithful amplification. If only signal is to be amplified, there will be no change in any shape of the signal. There will be no change in shape, means no change in waveform and no change in frequency. There will be only change in amplitude of that weak signal. That weak signal will be magnified, it will be elongated. मी मागच्या वेळेला एक तुम्हाला छोटीशी डायग्राम काढून दाखवली होती. सिग्नलची डायग्राम मित्रांनो काढून हाताने दाखवतो मी. समजा वीक सिग्नल आहे मित्रांनो, आणि वीक सिग्नल असा एकदम छोटा वीक सिग्नल आहे, एकदम वीक सिग्नल आहे. हा आपण बेसला दिला, ट्रान्झिस्टरला आपण प्रॉपर बायसिंग केलं, तर कलेक्टरला काय होणार आहे? फेथफुल एम्प्लिफिकेशन होणार आहे. म्हणजे हा जो सिग्नल होता ना, त्याची काय वाढणार आहे मित्रांनो बघा, फक्त त्याची एम्प्लिट्यूड वाढणार, त्याचा शेप नाही बदलणार. त्याची एम्प्लिट्यूड वाढणार, त्याचा शेप नाही बदलणार. एम्प्लिट्यूड फक्त वाढेल तिची, त्याची एम्प्लिट्यूड काय होईल? वाढेल, त्याचा शेप बदलणार नाही. Such a process will be known as an faithful amplifier. That will be, see here again I am taking the lesser. Okay, remain forward biased, see here, and the theory of the transistor reveals that the function will be properly if the input circuit means the base emitter junction remain forward biased, and output circuit means the collector base junction become reverse biased. That is the process of the proper transistor biasing was make if the transistor is properly biased in this way, then it will be acts as an faithful amplifier that will be only amplify the amplitude, does not change the shape, means it only changes the amplitude, it does not change the frequency and waveform of the signal. See here, this is then the key factor of achieving the faithful amplification. To ensure this, to get the faithful amplification, the following basic condition must be satisfied. And to get the faithful amplification, that is the name of this topic, that is the faithful amplification, we have to maintain the three condition. One condition is proper zero signal collector current. झिरो सिग्नल कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट मध्ये कसल्याही प्रकारचा सिग्नल नको आहे, कसल्याही प्रकारचा एसी इनपुट नको आहे. मिनिमम प्रॉपर बेस इमिटर व्होल्टेज एट एनी इन्स्टंट, मिनिमम प्रॉपर बेस इमिटर व्होल्टेज एट एनी इन्स्टंट, प्रॉपर झिरो सिग्नल कलेक्टर करंट, झिरो सिग्नल कलेक्टर करंट पाहिजे. दुसरी कंडिशन आहे प्रॉपर मिनिमम प्रॉपर बेस इमिटर व्होल्टेज एट एनी इन्स्टंट पाहिजे. आणि तिसरं मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज पाहिजे. म्हणजे मिनिमम प्रॉपर बेस इमिटर म्हणजे काय पाहिजे सांगा, तो इनपुट जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस व्हायला पाहिजे. मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज आहे मित्रांनो, कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज पाहिजे असेल तर काय करायला पाहिजे, तर कलेक्टर आणि बेस हा काय करायला पाहिजे मित्रांनो, प्रॉपरली रिव्हर्स बायस करायला पाहिजे. आणि त्यामुळं प्रॉपर झिरो सिग्नल कलेक्टर करंट मेंटेन होतो. आणि या तीन गोष्टी जर अचीव्ह झाल्या तरच हा ट्रान्झिस्टर हा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये स्विच होईल. आणि ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये स्विच झाल्यानंतर इट विल बी वर्क एज द फेथफुल एम्प्लिफायर. अँड फॉर फेथफुल एम्प्लिफायर द minimum requirement of these three condition is very essential. And with maintaining these three condition, friends, one can able to switch the transistor in active region, and means that transistor will be switched in active region due to biasing properly, and it will be worked as the
transistor amplifier, because these three conditions are maintained, that are the proper zero signal collector current. Second is the minimum proper base emitter voltage at any instant, and minimum proper collector emitter voltage at any instant. Friends, due to maintaining these three conditions, one can switch the transistor, one can operate the transistor in active region, means the transistor will be properly biased, and transistor will be worked as a faithful amplifier. These are the three minimum condition, and these three conditions are asked in objective, friends. After, see here, after after transistor has been biased in active region, if one can maintain or one can satisfy these mentioned three condition, then transistor will be switched up, transistor will be operated in active region due to such a proper biasing, and then transistor will be worked as the transistor amplifier or faithful transistor amplifier. After transistor has been biased in active region, it can work as amplifier. Apply the AC signal to the base, and this produces fluctuation in collector current. After maintaining these three condition, after maintaining this three condition or satisfying these three condition, just apply very weak fluctuation, weak signal to the base of the just transistor biased situation. And in this situation, if one can apply very small signal, very small fluctuation to the base of the transistor, this very small fluctuation in the current of the base of the transistor in maintaining is these three condition, maintaining above these three condition, in that transistor, the in collector, the fluctuation in very small fluctuation in base creates very large fluctuation in collector current. Very small fluctuation in base create very large fluctuation in collector current. And collector current acts as an amplifier, or collector current acts as an faithful amplifier. See here, apply small AC signal to the base, and this produces fluctuation in collector current, but there is no change in shape and frequency of the signal, means there will be no change, become no change arises in shape as well as the frequency of the input signal. Only amplitude will be rises, only amplitude will be increases, no change will be arises in shape as well as the base, shape as well as the frequency. And such a process of the amplification is known as an faithful amplifier. And when the input signal is so weak, it produces small fluctuation in collector current compared to constant value, an amplifier will be called as an small signal amplifier or linear amplifier, that will be mentioned in the definition or the classification of the amplifier. In already I will be discussed it in a well manner. That is, the small signal amplifier is used as an first stage of the amplifier used in radio amplification, radio receiver, TV receiver, tape recorder, and measuring instrument. Friends, such a type of faithful amplification or the process of faithful amplification will be arises if we can maintain the three condition with the transistor, and if the three conditions are satisfied by the transistor will be switched in active region of it with proper biasing. And when we supply very small signal to the base, it will be arises, it will finds
the very big fluctuation in collector current, and due to that the process of the amplification will be arises, the process of the amplification will be found, and that process will be known as an linear amplifier, or it will be known as an small signal amplifier, because it will be amplify the small signal which is given to the base in collector. The very small signal given to base, it will be converted into large signal at the collector, and hence it will be known as an small signal amplifier. And this will be also known as an single stage transistor amplifier, single stage small signal transistor amplifier, single stage common emitter transistor amplifier. There are the different name of the transistor amplification. You do not focus on the name of the transistor amplification, just we focus, you focus on the function of the transistor amplification in active region, that will be the faithful amplification, and why and how the faithful amplification will be given by the transistor amplifier, and that type of transistor amplifier will be known as an small signal transistor amplifier, or single stage common emitter transistor amplifier, single stage linear amplifier. Not a mean of the name of the transistor amplifier, name anything, any name you call with any name, but what is the function? What is the function? Function is the faithful amplification. Does not, does not go toward the name. What is the name? Only name is the, only name is the amplifier. Not only simply amplifier, but also the faithful transistor amplifier. Just you focus on the process, on the function, on the role of the transistor in any circuit. What will be the name? Name will be the small signal amplifier. Name will be the transistor amplifier. Name will be the single stage common emitter transistor amplifier. Name will be the current amplifier. Name will be the voltage amplifier. Not will be, not will be affect what is the difference in the name. Just the word was the came, that is the amplification. The word was came, that is the amplifier. Then you focus on only process of the transistor faithful amplifier. Here the word amplifier is the very center idea, and you only focus on that central process of the amplification, and that type of any basic amplifier will be used, has huge application in electronic industry, like in television communication, television TV communication. There are the two stations. One is the ground station, one is the remote station. Ground station, where we see the TV. Remote station, where the process of the program was, will be continuing process. In both, that is at the receiver and as well as at the transmitter, at both the state, or at the both the stages, transistor amplifier is very essential for the communication. See here, nowadays we are living in pandemic situation. Our physical process of the offline lecture is totally closed. Right from 6 months, we are closed in building, closed in villages. We do not go out due to the COVID-19 position, but due to the technology, with taking the platform, using some platform, we are attending the virtual classroom.
And this is the best communicate, that's the best example of the communication. Friends, at this position, I am speaking from the one end, from the class, and you are attending from that end. It is from large distance, and you are attending such a type of visual classroom. And in this process of the giving and taking, learning, I am teaching and you are learning on that end. I am teaching at this end. And this process of the teaching learning, it is completed due to the platform, due to the communication platform. And in this communication in different stages, the process of the amplification is making. The process of the amplification is necessary. And that process of the amplification can be survived, can be completed by using the transistor amplifier. Just word came amplifier, that is the process of the faithful amplification is at the center. And the device, the semiconductor device, transistor is essential. And that transistor will be worked as the faithful amplifier to complete this process. Such a type of television communication, radio communication, and then other mobile communication, then other in mobile, we are not only no, not only giving the text messages, but also we are able to give the voice message, picture message, the large number of the file, that is the PDF messages, in the form of different type of electronic media is used to communicate from one end to other end, means to transfer the information from one end to other end. And such a type of all type of communication system are deal with the process of the amplification. Without using the process of the amplification, no any electronic process can be completed. To complete each and every process, you have to take the support of the amplifier, basic amplifier. And such an amplifier we are going to study in this chapter. Okay, just I am reading the last sentence, which is make read, that is the small signal amplifier is used as the first stage of amplifier, usually in radio receiver, TV receiver, tape recorder, and measuring instrument. Friends, there is the one of the branch of the semiconductor devices in which the process of converter is used. Converter, that is from digital analog to digital converter, len to light converter, that is sound to electricity converter. Just I am speaking here, there is no mic, but in computer any wire acts as a mic, any wire acts as a receiver, and it will be transfer my sound recording, sound voice, it will be converted into electrical, and at your end that electrical energy will be converted into sound energy, and that will be given to the speaker of your mobile or the laptop, and you are able to hear my sound with same frequency. विलास पाटलांचाच आवाज ऐकताय with same frequency, without changing in shape and frequency. Just you are going to hear my amplified sound without changing its shape, without changing its waveform, without changing its frequency. Only we magnify the amplitude on that end. It means that in very small electronic process of the converters are used. Bulb can convert the light.
electrical energy into light energy. Solar cell can convert the light energy into electrical energy. Mic is convert the sound energy into electrical energy. Speaker convert the electrical energy into sound energy. There are the different types of the converter are used to convert one form of energy to convert into other form of energy. And there is the law of energy, law of conservation of the energy in word, and that will be satisfied, that will be confirmed. What is the law? Friend, what is the law? Conservation of energy. That is, the energy in universe is constant. Energy neither created nor destroyed. Only technology can convert one form of energy into other form of energy. मित्रांनो, अशीच डेफिनेशन कोणी सांगितली होती माहिती आहे? This is the science. That is the law of mass action. Law of mass किंवा law of conservation of energy is the one of the science. अरे शास्त्र म्हणजे काय असतं? या निसर्गातला एखादा नियम हाच शास्त्र असतो. अरे नियम सांगितला, काय नियम सांगितला बघा मित्रांनो, काय नियम सांगितला? नियम असा सांगितला, that is the energy in universe is constant. Energy neither be converted, neither be created nor be destroyed. Only what is in your hand? In your hand, in hand of technology, that is the one form of energy is converted into other form of energy. It is in only in our hand. अरे शोध ही आपण बऱ्याचदा म्हणतो की म्हणजे गरज ही शोधाची जननी आहे. गरज असल्याशिवाय शोध लागत नाही. आणि शोध लागतो म्हणजे काय? आपल्या हातात एवढंच आहे. एनर्जी नवीन क्रिएट करणं आपल्या हातात आहे का? नाही आहे. अरे एनर्जी इन युनिव्हर्स इज कॉन्स्टंट. तुमच्या आणि माझ्या हातात काय आहे? टेक्नॉलॉजीच्या हातात काय आहे? ओनली टू कन्वर्ट, ओनली टू सर्च the technology such that it can convert the one form of energy into other form of energy. In the process of the converting, how to increase the efficiency by using the different technology, different fabrication technology is in our hand only. अरे आपल्या हातात एवढंच फक्त आहे. Then the transducers, the sensor is the one of the fabrication technology, and that will be the interface in between these two. फ्रॉम टू मधला जो काही इंटरफेस आहे, फ्रॉम आणि टू मधला जो दुवा आहे, तो दुवा म्हणजे सायन्स. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं मला लाईट एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन करायचं आहे. कन्व्हर्शन करण्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी तयार करणार, दॅट इज द सायन्स. साऊंड एनर्जीचं मला इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन करायचं आहे. पुन्हा इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं पुन्हा व्हाईस वर्सा साऊंड एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन करायचं आहे. In between these two process, sound to electrical is the one process. Again, electrical to sound is the other process. In between these two process, the technology, and that role of technology is the role of the science, and we know that the physics is the basic science. मित्रांनो, मी थोडासा तुमचा वेळ घेईन. माहित असेल तुम्हाला की नेमकं शास्त्र शास्त्र शास्त्र, आज आपण सायन्स 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 आणि पुन्हा म्हणतो की फिजिक्स इज द सायन्स ऑफ द मॅटर अँड वन ऑफ द टफेस्ट बेसिक सायन्स इज द फिजिक्स, असं आपण बऱ्याचदा दुसऱ्याला पण सांगतो आणि पुढच्याही पिढीला सांगतो. मला माझ्या शिक्षकांनी सांगितलं, पुन्हा मी तुम्हाला सांगणार, तुम्ही पुन्हा दुसऱ्याला कोणाला तर सांगणार. दॅट इज द फिजिक्स इज द वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सायन्स अँड which is the one of the complicated science, and we are trying to study, trying to make easy it. Hello, कोण आहे? हा, कुठं आहात आता?
बरं, एक मला 10 मिनिटांनी, एक 10-15 मिनिटांनी मी फोन करू, माझं लेक्चर रिकामं झालं की. ओके फ्रेंड्स. ओके, तर मी मगाशी सांगितलं, भारत सरस तुला अनम्यूट कर. भारत सॉरी, म्यूट कर, म्यूट. ओके, तुझा आवाज सुरू होता. सियर देन सायन्स. मित्रांनो, शास्त्र असं आपोआप क्रिएट झालं नाही, आणि हा काही एका रात्रीचा चमत्कार नव्हता. कालपर्यंत कोणाला माहित नव्हतं, आणि एका रात्रीमध्ये चमत्कार झाला आणि दुसऱ्या दिवशी शास्त्र माहिती झालं. माहित असेल, पूर्वीच्या काळामध्ये बऱ्यापैकी या जगावर ख्रिश्चनांचं जास्त अस्तित्व होतं, आणि बायबलमध्ये पूर्वी असं म्हटलं होतं की पृथ्वी ही सपाट आहे आणि चौकोनी आहे, आणि जगभर असं होतं की पृथ्वी चौकोनी आहे. आणि ज्या वेळेला अनेक शास्त्रज्ञांनी संशोधन केलं आणि पृथ्वी गोल आहे असं मांडायचा प्रयत्न केला, त्यावेळेला त्यांना देहांताची शिक्षा दिली. अनेकांना फासावर चढवलं, अनेकांचे डोळे काढले, अनेकांना देहांत प्रायश्चित्ताची शिक्षा दिली. शास्त्र मित्रांनो, शास्त्रासाठी अनेकांना क्रांती करावी लागली. जशी क्रांती आपण पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्याकडे जाताना या हिंदुस्थानानं केली, पूर्वीच्या भारतीयांनी केली, अगदी तशाच प्रकारची एक मोठी क्रांती शास्त्राच्या जडणघडणीमध्ये केली. तुम्हाला माहित असेल, अगदी अनेक जीव लोकांची हत्या या शास्त्राच्या पोटी झाली. आणि आपण जर मांडायला गेलो, त्या भारतवर्षाचा इतिहास मांडायला गेलो, की शास्त्र कुठं डिफाईन झालं, शास्त्राची आवश्यकता कुठं झाली. मित्रांनो, गणिताची सुरुवात कुठं झाली याचा जर शोध घ्यायला गेलो, जिथं माणसाला मोजावंसं काहीतरी वाटलं, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग करावयाची एक मानसिकता, एक कल्पना त्याच्या डोक्यामध्ये जिथं सुरू झाली, तिथं गणित सुरू झालं. वस्तू मोजावीशी वाटली, कशाचं तरी मापन करावंसं वाटलं, आणि प्रोसेस ऑफ द मेजरमेंट वेअर दी स्टार्टेड at that spot, at that instant, the process of the mathematics will be started. Just I make one question: where is the physics started? Where is the science is to be started? What is the history of the science? Can you imagine where the science is to be started? How the process of the science will be started? मित्रांनो, माहित असेल, गौतम बुद्धांच्या काळामध्ये सुद्धा पूर्वीच्या याच्यामध्ये हिंदुस्थानामध्ये दोन मोठी संस्कृतीची संस्कार शिकवण्याची दोन मोठी विद्यापीठं या भारतवर्षामध्ये होती. एक म्हणजे नालंदा विद्यापीठ आणि दुसरं म्हणजे तक्षशिला विद्यापीठ. ही दोन्हीही आजचा जो इंडिया आहे, भारत आहे, त्याच्या उत्तर प्रदेशाच्या दरम्यान येतात मित्रांनो. आणि तिथं पूर्वी आश्रम व्यवस्था होती मित्रांनो, आणि आश्रमामध्ये शिक्षण दिलं जायचं. तसं त्या विद्यापीठामध्ये गुरुकुल पद्धती होती. पण गुरुकुल पद्धती म्हणजे शिक्षणाचा हा उगम झाला, पण शास्त्राचा उगम असू शकत नाही मित्रांनो. पहिल्यांदा शास्त्र आणि नंतर शिक्षण. शास्त्रासाठी शिक्षण, शिक्षणासाठी शास्त्र नव्हं. Nowadays we are searching about the skills for the education, but all such a type of educational skill are used by in the process of the science. In that day, एक गोष्ट जर सांगायची झाली तुम्हाला, शास्त्र कुठं सुरू झालं, तर एक कथा अशी आहे. गौतम बुद्ध माहित असेल, ज्यानं राजसन्यास घेतला, की या राजवैभवामध्ये आपल्याला स्वारस्य नाही, आणि खरं म्हणजे मी ज्ञानाचा भुकेला आहे, मला ज्ञानप्राप्ती करायची आहे, आणि प्रचंड अशी ज्ञानप्राप्ती करायची असेल तर मला राजवैभव सोडावं लागेल, असं गौतम बुद्धांना लहानपणीच वाटलं. आणि ते एकांतात जाऊन, जंगलात जाऊन ते तपश्चर्या करायला लागले. आणि तुम्हाला माहित आहे, त्याच्याबरोबरच एक दुसरं पात्र आहे. त्या पात्राला थोडंसं इतिहासानं बाजूला ठेवलेलं आहे. इतिहासामध्ये माहित असेल, बरेचसेच मित्रांनो, राजे महाराजे, राष्ट्रपुरुष
काहीच प्रकाश झोतात येतात आणि काही थोडेसे लपवले जातात. तो इतिहास लिहिणारा जो असतो, त्याची भूमिका तटस्थ असावी लागते. पण बऱ्याचदा त्याच्यामध्ये वर्णवाद येतो, जातीवाद येतो, धर्मवाद येतो. बऱ्याचदा संस्कृतीचा वाद येतो, प्रादेशिक वाद येतो, भाषिक वाद येतो आणि काही माणसांना हिडन केलं जातं, लपवलं जातं. आपण नाही जायचं तिकडं. पण माहीत असेल, अगदी त्याच्यापेक्षा एक वयानं मोठा होता. त्याचा चुलत भाऊ होता आणि तो शंकर त्याचं नाव. मित्रांनो, वयानं मोठा होता, भाऊ होता, पण त्यांच्या भावाच्या नात्यापेक्षा त्यांचं मैत्रीचं नातं हे फार चांगलं होतं. आणि ते दोघं मित्र म्हणून जगले. त्यांनी एकमेकाची मैत्री अनुभवली आणि गौतम जसा राजवैभव सोडून निघाला, तसा शंकरही त्याच्याबरोबर निघाला. ज्याची इतिहासानं फारशी काय घेतली नाही, नोंद घेतली नाही. आणि त्याला सगळं काही त्याला अगदी एवढा जपायचा तो गौतमाला, अगदी हातातल्या फोडाप्रमाणे तो जपायचा. त्याचं सगळं प्रिपरेशन सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत त्याला जे लागेल, ते सगळं देणं, अन्न, पाणी, अमकं-तमकं, त्याला आरामपणा कसा मिळेल ह्याच्यामध्ये तो सारखा लक्ष देऊन त्या सगळ्या गोष्टी करत होता. आणि त्यामुळं त्याच्या चेहऱ्यावर एखादी जरी गौतमाच्या चेहऱ्यावर चिंतेची जरी झालर दिसली, लकीर दिसली, तरी ती शंकराला कळायची. कारण इतकी केअर तो आई-वडिलांच्या पेक्षा, भावापेक्षा मोठी केअर तो मित्र या नात्याने घेत होता. आणि मित्रांनो, एक दिवस काय होतं, हा जो गौतम आहे तो चिंतेत दिसतो शंक शंकराला आणि इतकी टोकाची चिंता त्याच्या चेहऱ्यावर त्याला कधीच दिसत नाही. आणि इमिजिएट मग शंकर विचारतो, "अरे गौतम, आज तू फार चिंतेत आहेस. आज मला तू फार निस्तेज दिसतोयस आणि अशक्तही दिसतोयस. का तुला बरं नाही का वाटत?" तर म्हणतो, "शंकरा, ये जवळ इथं बैस." अरे म्हणतो, "मी आज मृत्यू पाहिलाय." शंकर म्हणतो, "अरे काय मूर्ख आहेस का तू? काय बोलतोयस आज?" हो म्हटला, "येणारी अमावास्या सोडून येणाऱ्या पौर्णिमेला माझा मृत्यू होणार आहे." शंकर म्हणतो, "अरे काय सांगतो?" आणि तो आक्रोश करायला लागतो. अश्रू ढाळायला लागतो, रडायला लागतो. "अरे गौतमा, हे सगळं जग तुझ्याकडं एक ज्ञानी पानो, एक असा मनुष्य जीव की ज्यानं प्रचंड अशी ज्ञानप्राप्ती केली म्हणून तुझ्याकडे बघतोय आणि तू मृत्यू पावणार, संपणार या जगातनं. मी दुःख नाही करू तर मी करू काय नेमका?" असा शंकर त्याला विचारतो. आणि मग त्याचं थोडंसं दुःख कमी झाल्यानंतर शंकर त्याला विचारतो, "अरे गौतमा, ही सगळी जी मनुष्य जीव जे आजचे या पृथ्वी तलावरचे आहेत, ते सगळेजण तुझ्याकडं एक ज्ञानप्राप्ती झालेला देवात्मा, विश्वात्मा म्हणून तुझ्याकडे बघतायत. खरंच तुला काय कळतंय का तुला काही कळत नाही?" त्यानंतर मित्रांनो गौतम असं म्हणतो, "शंकरा, मोडलेली गाडी चरठानं बांधली म्हणून फार काळ काय आपण ती गाडी वापरू शकत नाही. एक ना एक दिवस ते चरड तुटणार आणि गाडी मोडून पडणार. तसा मनुष्य जीव आहे. एक ना एक दिवस मित्रांनो, त्याचा आत्मा हा क्षीण होणार. आत्मा निघून जाणार, फक्त शरीर राहणार." मग पुन्हा आणि चौकस बुद्धीनं शंकर त्याला विचारतो, "गौतमा, अरे तुला ज्ञानप्राप्ती झाली, ज्ञानप्राप्ती झाली, असं म्हटल्यावर तू हसतोस पण. पण तुला नेमकं काय ज्ञान प्राप्त झालं, हे तरी मला सांग." त्यावर गौतम म्हणतो, मित्रांनो, डायलॉग आहे दोघांच्या मधला, जिथं शास्त्राचा उगम आहे. त्यावर गौतम बुद्ध सांगतो, "हो," म्हणतो, "मला ज्ञानप्राप्ती झाली, हे निश्चित आहे. पण या विश्वातल्या, या निसर्गातल्या कितीशा ज्ञानाची मला प्राप्ती झाली, कितीशा, ते मी तुला आज सांगतो." तो म्हणतो, "तू अरे ग्रीष्म बघितलायस का, ग्रीष्म?" "हो," म्हटला, "मी बघितलंय. नेहमीच ग्रीष्म येतो."
आणि ग्रीष्मामध्ये पानझडी होते, वनस्पती सगळ्या आपली सगळीच्या सगळी पानं सोडतात, नवीन पालवी येते आणि जुनी सगळीच्या सगळी पानं खाली पडतात. त्याला पानझडी म्हणतो. आहे मला माहित ग्रीष्म. मग या विश्वामध्ये पानझडीमध्ये किती खाली पानं पडतात याचा हिशेब मला सांगशील का? मित्रांनो, या निसर्गामध्ये किती वनस्पत्या आहेत आणि ग्रीष्मामध्ये त्यांची किती पानं खाली पडतील हे मोजण्याचं काही शास्त्र, मोजण्याचं काही गणित, तंत्रज्ञान आपल्याकडे आहे का? मग तो म्हणतो, शंकर, अरे मूर्खा, गौतमा, कसं शक्य आहे? शंकरा, मी त्यातलं एक पान उचललं, त्यातलं एक पान मी वाचलं आणि त्या पानाचा दुसऱ्या पानाबरोबरचा मी संबंध शोधला. एवढंच मला ज्ञान प्राप्त झालं. या विश्वातली अनेक पानं, त्या पानांचा उरलेल्या अनेक पानाबरोबरचा संबंध, त्यांची परस्पर गुंतागुंत ही या जगामध्ये अजूनही अशूत अशी आहे. म्हणजे तिथपर्यंत कोणीही पोचलं नाही. मित्रा, मला फक्त एक पान समजलं तर हे जग मला ज्ञानप्राप्ती झाली. गौतम हा ज्ञानी आहे म्हणतायत, पण मला एवढंच समजलेलं आहे. मित्रांनो, मला सांगा, एक पान, त्या पानाचा दुसऱ्या पानाबरोबरचा परस्पर संबंध, त्याची गुंतागुंत, यालाच ज्ञान म्हणतात आणि यालाच शास्त्र म्हणतात. मित्रांनो, इथं शास्त्राचा उगम आहे. आणि मग शास्त्रातल्या या वेगळ्या 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 कल्पना शोधणं, वेगळे वेगळे इन्व्हेन्शन करणं, वेगळ्या वेगळ्या क्रिया आणि त्यातला परस्पर संबंध मांडणं म्हणजेच शास्त्र. आणि हे शास्त्र एवढं सखोल आहे. आणि मग पुढे जाऊन विवेकानंदांनी पुन्हा शिक्षणाची डेफिनेशन केली. आत्मा हा अक्षय आहे. आत्म्याचा आविष्कार करण्याची प्रक्रिया म्हणजे शिक्षण. आत्मा सगळीकडेच असतो मित्रांनो. शरीर नश्वर आहे. आत्मा हा कधी क्षय होत नाहीये. दॅट इज द एनर्जी. तो नवीन क्रिएट होत नाहीये, डिस्ट्रॉय होत नाहीये. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. म्हणून हिंदू संस्कृती पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवते. इट मीन्स दॅट आत्म्याचा आविष्कार करण्याची प्रोसेस, दॅट इज द एज्युकेशन. म्हणजे मी कशाचा आविष्कार करणार आहे? मी कशाचा आविष्कार करणार आहे? दॅट इज द सोल. आणि त्याचा आविष्कार करणं म्हणजेच प्रोसेस ऑफ द एज्युकेशन. दीज आर द स्किल. दीज आर द स्किल. आणि इथं मित्रांनो असंच आहे. हा एवढासा एम्प्लिफायर आहे. बट विदाउट द एम्प्लिफायर, no process in electronic industry can become complete. It is the basic part of that process. Each and every process is deal with the amplification. In this way, the process of the amplification is very important. Just we are switching to the next slide. Why the amplification? Why the amplifier are the necessary? Necessity of the amplification, see here. The necessity of the amplification. Number one, these are the causes. कारण आहेत, कारण. एम्प्लिफायर इलेक्ट्रॉनिक्सला का गरजेचं आहे? रिझन 1, 2, 3, 4, 5 अशी कारण दिलेली आहेत. The properly biased transistor rises strength of weak signal and thus acts as an amplifier. The properly biased transistor rises strength of weak signal. The weak signal which is given to the base raised, amplified, magnified
at the process, at the collector. That process is the process of the amplification. In other language, that process is the faithful amplification. See here, the properly biased transistor raises the strength of the weak signal and thus acts as an amplifier. Number two, almost all electronic equipment must include means for the amplifying electrical signal. Almost all, not almost. Here I say all the electronic process inside electronic industry, all the process, each and every process in electronic industry, each and every electronic process in electronic industry uses the method of the amplification. The uses take the support of the role of amplification. Almost all the electronic equipment, all the devices, all the electronic circuit, all the electronic process require use the process of the amplification. For instance, in radio receivers, television receivers, communication system, electronic process, different measurement instrument, all and other processes of the electronic in the electronic industry uses the process of the amplification, in which these electronic instrument, these electronic process amplify the weak signal in large amplitude, weak signal in strong amplitude, large amplitude. Here weak signal sometime of the few millionth volt, 1 volt divided into millionth part, and that one part is known as 1 millionth part of the volt. That weak signal is amplified into number of volt. Means that very small magnitude of the signal is to amplitude amplified will be converted into large magnitude, and for that process the amplification is to be used. That is sometimes the few millionth of the hold of at antenna until they can be strong enough to fill the room with the sound. You know that the antenna in a historical day, there is the antenna in TV, and then antenna will be placed on the top, on the roof of the home, and it will be placed on the string, that it will be placed on the one antenna. Now one of the high one of the that will be bar of about the 15 to 20 feet, and the antenna will be placed on that bar. That antenna will receive very small magnitude of the current, and it is about the 1 millionth part of the 1 volt, and very small magnitude of that volt is received by the antenna. And in TV system there is the process of the amplification, and using the process of the amplification, that very small 1 millionth part of 1 volt is amplified, and we are able to get the picture formation, and sound of that antenna will be such strong, will be converted, will be amplified in such a strong magnitude that that sound will fill the whole room, whole the hall where the TV will be passed, where the TV screen will be placed. It means very minute signal is amplified into such a large magnitude, and for such a process the amplifiers are used. Next, there is the third reason. What is the necessity of the amplification? Why amplifiers are essential? Why the amplifiers are used?
and that is the causes. There is the essentiality of the use of the amplifier. The third one is the transducers. Just I will just before some time I say that there are the different technology. There are the different interfaces, and these interfaces are used to convert one form of energy into other form of energy. Light is converted into electrical energy by the solar cell. Electrical energy is converted into sound energy by mic. Electrical energy is converted into light energy by the bulb. It means the technology interface is used in between two conversion, and that technology interface is known as an transducer. In other language, it will be known as an sensor. And sensors are very, very applicable, very, very interesting part of amplification. And in transducer for kidney location endoscopy, you know that for endoscopy, sometime for the you know that for कफ सर्दी होते मित्रांनो. नाक म्हणजे काय, नुसतं दोन नाकपुड्या दिसतात ते नाक नसतं. हे नाक इथं आतमध्ये मित्रांनो असं ह्या कोबणीच्या इथं माहित आहे तुम्हाला. इथं आपल्याला बऱ्याचदा हे सायनस वगैरे दुखत असतं, इथं आतमध्ये सायनस असतो आणि ज्यावेळेला सर्दी होते त्या सगळ्यामध्ये सर्दी साठत असते. माहित आहे तुम्हाला. सर्दी साफ केली की अगदी मोठीच्या मोठे डिश भरून निघतात मित्रांनो आतमध्ये नाकामधून. माहित असेल तुम्हाला, जर फार मेजर सर्दी झाली तर त्याला ऍडमिट केलं जातं, एंडोस्कोपी केली जाते, आतून दुर्बीण टाकली जाते, आतलं सगळं बघितलं जातं. व्हेरी स्मॉल सिग्नल असतो, तो मोठ्याच्या मोठ्या टीव्ही स्क्रीन वरती बघितला जातो. आतमध्ये कशामुळे इन्फेक्शन आहे सर्दी तपासली जाते, इन्फेक्शन कॅल्क्युलेट डायग्नोस केलं जातं आणि त्या इन्फेक्शन बद्दलच्या गोळ्या दिल्या जातात. मित्रांनो, एंडोस्कोपी करताना तोंडातून दुर्बीण घातली जाते, आंतड्यातून अगदी माहिती असेल या अन्ननलिकेतून खाली जाते, पित्ताशयाजवळून खाली जाते आणि पुन्हा एंडोस्कोपी मध्ये सगळ्या मोठ्या आंतड्यातून छोट्या आंतड्यातून सगळीकडे फिरते आणि व्हेरी स्मॉल सिग्नल जो आहे तो अँप्लिफाईड केला जातो आणि टीव्ही स्क्रीन वरती सगळा आतला नकाशा सगळे मटेरियल सगळं दिसत असतं मित्रांनो. इट मीन्स ट्रान्सड्युसर आज युज्ड. किडनीचं ज्यावेळेला स्कॅनिंग केलं जातं त्यावेळेला किडनीमध्ये मित्रांनो बारीक अशी दुर्बीण टाकली जाते आणि ती सगळ्याकडनं फिरते, सगळं स्टेटस बघते, बाहेर काढली जाते आणि नेमकं किडनीचं इन्व्हेस्टिगेशन केलं जातं. इन दिस वे, फॉर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द ह्युमन बीइंग, the different transducers are used. Other transducers are used to collect the secret information by the military. One of the minister can use the transducer. They can spy. देखरेख करतात. स्पाइंग. दुसरा मिनिस्टर दुसऱ्या पार्टीचा आपल्याला कोण आहे बाबा, आपल्यापेक्षा कोण मोठा होतोय त्याच्यावर स्पाइंग केलं जातं. फॉर स्पाइंग सम ट्रान्सड्युसर्स आर युज्ड. टॅपिंग माहिती आहे तुम्हाला. फोन टॅप होणं, मोबाईल टॅप होणं, टॅपिंगचे आरोप केले जातात मंत्रालयामध्ये. मिनिस्टरचे फोन टॅप केले जातात, अमक्याचे फोन टॅप केले जातात. दॅट इज द स्पाइंग. दॅट इज वन ऑफ द ट्रान्सड्युसर्स. इन सच वे there are the different transducers. In industry there are the transducer. In the steel industry, where the temperature of the 4000, that is the 1400 degrees Celsius, where the steel slurry, at that spot human being does not able to work due to this much high temperature. Then who will be work? The robotic system of the computer, of the electronic system will be used. Counting, very much counting.
आपल्याला माहित आहे रात्री 12-1 ला पेपर छापला जातो आणि सकाळी 7 ला सगळीकडे पोहोचला जातो, 5 ला पोहोचला जातो. अक्षरशः 10-20 लाख कोट्यावधी प्रिंट्स त्याच्या काढल्या जातात. कसे 100-100चे पॅकिंग करायचे? एवढी माणसं 100-100 मोजत जर बसली असती तर 100च्या गट्ट्यात केव्हा 99 आपल्याला दिसले असते, केव्हा 104 दिसले असते. कारण एकच काम केलं तर माणसाला ऍडलनेस येते आणि मग त्याची ब्लाइंडनेस होते. मग तो 99ला 100 म्हणतो किंवा 100ला 104 म्हणतो. कळतंय की नाही? चुका होतात. चुका होऊ नये म्हणून तिथे काय यूज केली जाते? ट्रान्सड्युसर्स यूज केली जातात. मशीन 100चे गट्टे तयार करते. मशीन 100 मोजतं. चुकायचा विषयच येत नाही. In such a way, in such a way, transducers are used. In that transducer, very small signal are to be amplified, and for this amplification, transistor amplifier is used. And that transistor amplifier is very essential to us. Okay? Hello? 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 Okay. Then, then fourth, see here, that is transducers are used in medical and scientific investigation to generate the signal in microvolt and millivolt, and these signal must be amplified to the thousands and million time before they will be strong enough to operate the indicating instrument. Very nice, very nice. And such a very small signal in a millivolt, they will be amplified to the thousand of the volt and given to another system, another computerized system to operate. मित्रांनो माहित असेल किडनीमध्ये एखादा किडनी स्टोन असेल तर ती काय तो जो काही ट्रान्सड्युसर असतो व्हेरी स्मॉल ट्रान्सड्युसर असतो आतमध्ये जातो स्कॅनिंग करतो आणि त्याला लक्षात येतं पुढे काय आहे किडनी स्टोन आहे तो मागच्या सिस्टमला इन्फॉर्मेशन देतो मागच्या सिस्टमला इन्फॉर्मेशन दिली की तिथे लगेच काय होतं रोबोटिक सिस्टम पुढे तयार होते रोबोटिक सिस्टम बाहेर येते त्या क्रिस्टलला पकडते आपण कधी तर बघितलं असेल किंवा त्याला क्रश करते त्याचे मोठा तुकडा असेल तर त्याचे बारीक बारीक करते आणि छोटे छोटे तुकडे वरती आतमध्ये ऍब्सॉर्ब करते आणि तो आपण एंडोस्कोपी काढली की त्याबरोबर ते येताना तुकडे पण घेऊन येतो म्हणजे व्हेरी स्मॉल सिग्नल इज टू अँप्लिफाइड इनटू मच ऑफ द व्होल्टेज and for that process of amplification is used and using this process one can amplify the signals. Okay, next, therefore the electronic amplifier are constant and important integrant of the electronic system. Then we are come to the fourth system, that is the fourth. Our purpose here will to discuss the single stage transistor amplifier. We are going to see the basic transistor amplifier, basic single stage transistor amplifier. And by a stage, we mean a single transistor with its bias and auxiliary equipments. It may be emphasized here that practical amplifier is always multi-stage amplifier. It has the number of stages of the amplification. Means that we know that there is the single stage transistor amplifier. Single stage transistor amplifier is the only one computer, only one transistor is used. Just wait for 1 minute. Friends, see here. We know that in which transistor amplifier basically used, in which transistor is biased means the single transistor. If only one transistor is used for the amplification, that will be known as a single stage transistor amplifier. But in some time, single stage transistor can't be
sufficient. It can't sufficient. समजा माझ्याकडे 1 व्होल्ट आहे. एक ट्रान्झिस्टर एका व्होल्टचं 10 व्होल्ट करतो. इनपुटला 1 व्होल्ट दिलं, आउटपुटला 10 व्होल्ट मिळेल. पण मित्रांनो मला आउटपुटला 100 व्होल्ट पाहिजे असलं तर सिंगल स्टेज ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर यूज करून चालेल का? माझ्याकडे इनपुट 1 व्होल्ट आहे, मला 100 व्होल्ट आउटपुट पाहिजे. एक ट्रान्झिस्टर किती अँप्लिफिकेशन करतो म्हटलं मी? वन ट्रान्झिस्टर कॅन अँप्लिफाय द 10 टाइम्स द इनपुट. म्हणजे एका व्होल्टचं तो 10 व्होल्ट करतो. मला पाहिजे किती मित्रांनो? अरे 100 पाहिजे मला. मिळेल का? नाही. मी काय केलं? 1 व्होल्ट इनपुट घेतला, एका ट्रान्झिस्टरला जोडला, पहिल्या ट्रान्झिस्टरचं सिंगल स्टेज झालं, त्याचा आउटपुट मला 10 व्होल्ट मिळाला. आणखीन एक स्टेज मी जोडली, सेकंड स्टेज, त्याला इनपुट 10 दिला. एकाचा 10 होतोय, तर आता 10चा किती होईल मित्रांनो? 10 पट. 10 गुणिले 10 100 झाला बघा. दुसऱ्या स्टेजचा आउटपुट झाला किती? 100. आता मी काय केलं? पहिला आणि दुसरी स्टेज आहे ना, ते एका बॉक्स मध्ये ठेवली. बॉक्स मध्ये किती स्टेज आहे तुम्हाला माहित आहेत का? आता बॉक्स बंद केला, तिसऱ्या माणसाला बोलवलं. बॉक्स मध्ये काय आहे त्याला माहित आहे का? काहीच नाही. त्यानं दिलं किती? इकडं 1 दिलं, 1 व्होल्ट. त्याला आउटपुटला मिळालं किती? 2 व्होल्ट. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, मी डायग्राम काढतो म्हणजे लक्षात येईल. मित्रांनो बघा, इथं ही सिंगल स्टेज आहे. हा सिंगल स्टेज अँप्लिफायर आहे. हा फर्स्ट आहे, फर्स्ट. मी इथं इनपुट किती व्होल्ट दिला मित्रांनो? 1 व्होल्ट दिला. मला इथं आउटपुट किती मिळाला मित्रांनो? 10 मिळाला. आता मी असलीच आणखीन एक स्टेज घेतली आणि पुढे जोडली. याला मी म्हटलं दुसरी. ओके. इथं आउटपुट 10 होता, इथं किती मिळणार मला सांगा मित्रांनो? इथं मिळणार मला 100. का सांगा मिळणार 100? हा 1चा 10 पट करतोय, या 10चा 10 पट म्हणजे 100 पट होईल. पण मी इथं किती स्टेजेस यूज केल्या? ट्रान्झिस्टर किती यूज केले? 2 यूज केले. एक सिंगल स्टेज आणि दुसरी सेकंड स्टेज. पण मी काय केलं मित्रांनो? हे मी असं बॉक्स मध्ये ठेवलं. आता ह्या आतमध्ये बंद केलं. ह्या बॉक्सला एक इनपुट आहे आणि हा एक आउटपुट आहे. इनपुट 1 व्होल्ट आहे, आउटपुट किती मिळतोय? 100 व्होल्ट. बॉक्स मध्ये आत काय आहे कुणाला माहित आहे का? आत काय आहे कुणाला माहित आहे का? काहीच नाही. आता एका स्टेज पेक्षा जर मी काही जास्त स्टेज यूज केल्या असल्या बॉक्स मध्ये, तर या अँप्लिफायरला काय म्हणायचं? मल्टी स्टेज ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर. मला एक पाहिजे होतं, आता मला किती मिळालं बघा? त्या एकचं मला मिळालं किती? 100 मिळालं. 100 म्हणजे काय मिळालं मला? एक इनपुटचं मी 100 व्होल्ट केलं, एका व्होल्टचं 100 व्होल्ट केलं, म्हणजे 100 व्होल्ट मला मिळत आहेत. दॅट इज द मल्टी स्टेज ट्रान्झिस्टर अँप्लिफिकेशन प्रोसेस इज युज्ड हियर. ओके. अँड लास्ट, that is the last thing is very important. Just friend, I am taking the eraser and just erasing it. Okay. Laser घेतो, laser. What is the last point? Practical circuit of the transistor amplifier is important to note that the transistor can accomplish the faithful amplification only if proper associated circuitry is used with it. As shown in figure, next figure shows the practical stage of the transistor amplifier, and the various circuit elements and their functions are described as follows. It means there is the one of the practical stage of the transistor amplification. One of the practical stage where the transistor will be worked as the amplifier,
and with this necessity stage, each and every one can be use the transistor amplification process. Here single stage common emitter transistor amplifier, and this will be the process, that is this will be the process here, this will be the process of the amplification. इथं amplificationची मित्रांनो प्रोसेस दिसते तुम्हाला बघा, आणि इथं हा जो ट्रान्झिस्टर आहे, सेंटरचा ट्रान्झिस्टर आहे, वेगळी वेगळी सर्किटरी यूज केलेली आहे. हा सी इन आहे, हा सीई आहे, हा सीओ आहे, असे 3 कॅपॅसिटर दिसतात. R1 R2 RC RE असे 4 काय दिसत आहेत, रेजिस्टन्स दिसत आहेत. RO हा आउटपुट रेजिस्टन्स दिसतोय, हा इनपुट सिग्नल आहे व्ही आय, हा आउटपुट सिग्नल आहे व्हीओ, हा व्हीसीसी दिलेला आहे, हा ग्राउंड आहे, आणि आपल्याला वेगळं 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 असं सगळं दिसतंय. हे सर्किट म्हणजे मित्रांनो काय आहे माहितीये का, ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर. कसला ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर? that is the single stage transistor amplifier. Single stage transistor amplifier, and that amplification process is here, and in here we get the single stage transistor amplification process. Single stage common emitter म्हणजे यातलं इमिटर कसं कॉमन केलेलं आहे मी ते सांगणार आहे तुम्हाला. इमिटर कॉमन असेल तर सिंगल इमिटर कॉमन इमिटर म्हणायचं, जर बेस कॉमन असेल तर बेस कॉमन बेस म्हणायचं, आणि कलेक्टर कॉमन असेल तर कॉमन कलेक्टर म्हणायचं. दीज आर द स्टेजेस अँड दीज आर द टाईप. सिंगल स्टेज, डबल स्टेज असतं तर असंच एक सर्किट, सिंगल स्टेजला असंच एक सर्किट पुढे जोडलं असतं. थर्ड स्टेज असेल तर सिंगल म्हणजे पहिला डबा, दुसरा डबा, तिसरा डबा. थर्ड स्टेज म्हणजे दॅट इज द थर्ड स्टेज ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर तयार करता आला असता. इन दिस वे we are going to study. In this lecture we studied the different in different way how the faithful amplification can be arises, and how the faithful amplification is used in each and every electronic process, and why the amplification is necessary. It will be seen in this lecture. In next lecture, we are going to study the single stage common emitter transistor amplifier in brief. Okay, we stop here. Please submit your attendance in chat, and this session is open for the discussion. Okay, thanks. Friends, कोणाची शंका असेल तर सांगा. Just I stop the sharing. हा सर, बोला बा. परवा तुम्ही रॅमची हे काय सांगितलेलं, फुल फॉर्म काय सांगितलेला? रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी, रॅम. परवाच तुमचं क्वेश्चन तुम्ही दिलता का? त्यातलं उत्तर चुकलंय काय? हा, त्यात आम्ही बोला बोला. बरोबर केलं रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी, फक्त तिथं चुकीचं दाखवलंय, म्हणून म्हटलं काय रॅमचं रॅन्डम काय ऍक्सेस दुसरा काय मिनिंग आहे? माझ्या नजर चुकीनं झाला असेल बाळ ते. काय खून हा करायला लागते ना, कसं असते, मी ते प्रश्न सगळे 25 प्रश्न टाईप करणं, त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह प्रत्येक टाईप करणं, त्याचे पॉइंट म्हणजे त्याला लागणारे मार्क सिलेक्ट करणं, आणि पुन्हा त्याला ते बरोबर चिन्हाला बरोबर चिन्ह सिलेक्ट करायचं असते, त्याच्यामध्ये खालवर झाला असेल काय, म्हणजे आय विल तेच ऍक्सेप्ट माय म्हटलं. मिस्टेक. ओके, असेल, मी काय बघितलं नाही, तरी पण मी ते बघून कन्फर्म करतो. तुम्हाला तो मार्क्स मिळालेला आहे, पण आता तो तुमच्या टेस्टच्या ह्याच्यामध्ये आलेला नाहीये, अंकामध्ये. ठीक आहे. ओके, हा ठीक आहे. अगेन श्वेता बोल, आणखीन काही चुकलंय का? नाही नाही सर. आणखीन काही शंका कोणाची, काही डिफिकल्टी? ऐश्वर्या, साक्षी? नो सर. ओके नाही सर. ओके ओके ओके, ठीक आहे. देन वी स्टॉप हिअर. ओके, चालेल ना, काही शंका नसेल तर. आज 6 वाजता टेस्ट आहे, लक्षात ठेवायचं. मी तुम्हाला घरी गेल्यानंतर मी त्याचं शेड्युलिंग टाकतो,
6ला टेस्ट ओपन होणार. मी त्याचा मेसेज कशाला टाकतोय मित्रांनो इकडं व्हॉट्सअप ग्रुपला टाकतोय. ओके. दुसरी गोष्ट, आपण सगळेजण आता बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स देत आहात मित्रांनो. मला सांगा, चॅट बॉक्सला सगळ्यांनी दिला का अटेंडन्स आता? कोण राहिलं का? नाही ना? अमृता माने? हो सर, दिला. ओके ओके. आता नाही दिला ना नवीन? हो सर. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. ओके. वी स्टॉप हिअर. तुमचा सगळ्यांचा परफॉर्मन्स चांगला आहे मित्रांनो. मला या बॅचमध्ये शिवाजी विद्यापीठामध्ये रँकर हवाय, गोल्ड मेडलिस्ट हवाय. कारण बऱ्याच जणांना आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 पडतायत काय. त्यामुळं आणि इव्हन कसं असतं मित्रांनो, एखाद्या संधीचा फायदा घेणं, आलेली संधी समजून घेणं आणि त्याचा फायदा घेणं, ह्या 2 गोष्टी फार लाईफमध्ये महत्त्वाच्या असतात. मित्रांनो, आज घरी आहात तुम्ही, ऑनलाईन लेक्चर्स आहेत, ऑनलाईन नोट्स मिळत आहेत. आता तुम्ही प्रिपरेशन करा. पुन्हा आपले ऑनलाईन क्लासेस ऑफलाईन सुरू होतील भविष्यामध्ये, आणि या सगळ्या टेक्नॉलॉजीचा आणि याचा वापर करून बऱ्यापैकी तुम्हाला मित्रांनो 50 पैकी 50 मार्क्स मिळतील. 3 पेपरमध्ये तुम्हाला 50 पैकी 50 मार्क्स मिळेल की प्रॅक्टिकलचे मार्क्स आम्ही देतच असतो मित्रांनो. 195च्या खाली कोणाला देत नाहीये. 195च्या खाली तुम्ही वर्षभर प्रॅक्टिकल व्यवस्थित आला की, त्यामुळे तुम्हाला चान्सेस आहेत गोल्ड मेडलिस्ट व्हायचे. मित्रांनो, माझ्यातला एखादा विद्यार्थी माझा गोल्ड मेडलिस्ट व्हावा असं मला वाटतंय. यावर्षी तशी बॅच माझी मस्त आहे, चांगली आहे, इंटेलिजंट आहे, हुशार आहे, हार्ड वर्कर आहेत. त्यामुळं तुम्ही त्याच्यामध्ये निश्चितपणे येऊ शकताय मित्रांनो. तर माझं असं मत आहे की माझ्या तर सध्याच्या तुमच्या पाठीशी आहेत, की तुम्ही त्याच्यामध्ये जरा स्ट्रॉंगली डोक्यात घ्या आणि अभ्यासाला लागा. या वर्षीची परीक्षा पुढच्या ऑगस्टला वगैरे होण्याची शक्यता आहे आणि तोपर्यंत वेळ आहे आणि याच्यामध्ये आपण काम करूया. ओके, काय अडचण? ओके. हॅव अ नाईस डे फ्रेंड्स. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू. बेस्ट स्टडी. ओके.